Uy, welcome back! I'm DJ at ako na ang bagong makakasama nyo para sa My Samsung Story here on Galaxy UPH YouTube channel. Kagaya pa rin ba kayo na nahihiling magluto-luto pang ulam? Kasi naman no, napaka-accessible at madali nilang magkaroon ng idea or information sa pagluluto. Punta ka lang ng Facebook, TikTok, at syempre sa YouTube para manood ng mga tutorial videos. Minsan nga, what we do is sinusundan natin talaga steps by steps ng pagluluto, no? Para i-make sure na tama yung ginagawa natin. At isa sa mga struggle, which is na-experience ko din, is yung kapag nanonood ako sa phone, hindi ko siya properly nakikita. O kaya naman, gagamit pa ako ng mga phone stand para lang makapanood ng video. Ang hassle, di ba? Kaya naman itong Galaxy Z Fold5 can make my cooking experience easier. It has a flex mode panel. If I want to watch a video, I can expand the screen to a 7.6 inches para mas bigger. Then kung gusto ko naman siya i-place on the surface, I can flex the device. Then the flex mode panel will activate. Ang galing, no? I can see the screen much better and I can also forward or rewind the video para pwede ko mabalikan yung video. Pero hindi lang yan ha, meron pa siyang option sa side na mga features na pwede kong ma-access. Like itong notification panel. Pwede kong i-check if may mga messages ako or even toggle a multi-window feature para makapag-open ako ng iba pang apps while cooking without leaving yung video na sinusundan ko sa YouTube. I can also use the touchpad to point and select on the screen, kaya even if my hands are busy and can't lift the device, pwede ko pa rin itong i-navigate. It's so easy to use, diba? And charan! Mission success! Nakaluto na tayo ng masarap na ulam na hindi nahihirapan thanks to the Flex Mode Panel feature. And that's it for this video. If you enjoy watching this video, don't forget to give it a thumbs up. Also hit that subscribe button and notification bell to stay updated with the latest videos. Join me as we discover Samsung Galaxy features that can make our lives easier. See you in the next episode of My Samsung Story. Bye!